So today we are going to complete the first lesson. That means applications of microorganisms. Okay. So we are not just touch the lessons. So we are discussing these things very deep. Okay. So give you a clear knowledge. And after the completion of this, we are trying to. So I'm going to commence the second lesson as well. Okay. Let's move. Nikki Saga, I think දුව මේ දවස්වල පාඩම් කරනවද? Yes, sir. Okay, good. Um, so applications of microorganisms, what we discussed in different fields. Okay, applications of microorganisms. So actually we discussed beneficial effects of them. Beneficial. We learned them in the field of medicine, how these microorganisms are applied for the production of vaccines, antitoxins, antibiotics, and for the genetic engineering in the field of medicine. Okay, so what's that? Production of insulin, we discussed. Okay, different types of antibiotics. So they are produced by using microorganisms. Next, we learned in the field of agriculture. So biofertilizers, biopesticides, bioinsecticides. So I'll ask Oneli. So what is the last point we studied under these applications of microorganisms? About metal extraction. Yes, extraction of Sorry, sir. extraction of metals. Metal. Oh, okay. What type of metal ores we use for that? High grade or low grade? Low grade. Low grade, because we have to spend considerable amount of money for the acids we use there. And what happens then is decrease profit, we have to bear losses. In that case, who come to solve our problem. So they are microorganisms. Okay, tell me several examples for the microorganisms involved in extraction of metals from low grade metal ores. Shinal. Yes, sir. Yes, what are the types of microorganisms we use to extract metals from low grade metal ores? Examples? Uh, mm, we use Yes, Theobacillus, Thiobacillus, Theobacillus. We use peroxidans, Theobacillus thioxidans, ferractis, Acidithiobacillus ferroxidans. acidithio. Bacillus Yes, good. ferroxidans. පුතාලා හැම වෙලේම අප්ඩේට් වෙලා ඉන්න ස්කූල් ටීචර් මේ වෙනකොට පාඩම අවසන් කරලා ඇති no matter. So we have to be prepared for the term test. Okay, so we have to take higher marks, and you have to be highlighted in your classroom. So that's a proud for me. The මට ආඩම්බරයක් එක පුතාලා පන්ති හොඳට perform කරන්න. So that's why I make a hard effort to explain these things with details. Time එක ගැන හිතන්න එපා. මමත් මේ time එක අතහැරලා උගන්වන්නේ. If time is not enough, we can schedule another class because you are at home. I am also at home. Okay, so we have lots of time. So no time barricade. ඔයාලා මගේ class එකට එන්න කිව්වොත් එහෙනම් පාන්දර 3ට හරි එනවා මම දන්නවා ඒක. So let's learn all the things with details slowly while keeping them in our mind. අපි හුඟක් දේවල් හිමීට නිවාඩු ඉගෙන ගමු ඔළුවට දාගන්න ගමම්. So we are not studying things to learn later. Okay, to cram later.
පස්සේ පාඩම් කරන්න අපි ඉගෙන ගන්නේ නෑ. අපි මේ වෙලාවෙම ඉගෙනගෙන යනවා. So that's the way of learning. Okay, good. Let's move ahead. Now, next, take down application of microorganisms. So that's very easy. We have studied that several times in grade 8 also. Okay. For dairy products, okay. So we have done a simple introduction, but we have to do that with details here. Milk-based products. So we call them what? Dairy products. Milk-based products. So we call them dairy products. Okay, take down next application. Milk-based products. Okay, under that take down. Bacteriums like Lactobacillus bulgaricus. So no matter, you can tell Lactobacillus bulgaricus. Lactobacillus lactis. Lactobacillus lactis. Lactis, okay. So Streptococcus thermophilus. Streptococcus. So why it is known as Streptococcus? Coccus means oval shape. Strepto means they exist as a chain. Strepto, පිළිවෙලට පොලිමේ ඉන්න කට්ටියක්. Streptococcus thermophilus. පොතේ මේ specific epithet නැහැ. So that's Streptococcus thermophilus. Thermophilus means thermophilic. They like to high temperature. Okay. So there's types of bacterium involved in that milk-based products. Okay. So lactobacillus, what does it mean by that? So they are produced in a special acid. We call that lactic acid. Okay. So lactose sugar is oxidized into lactic acid. You know, there's a certain type of sugar in milk. That sugar is known as lactose sugar. So you can learn that in grade 10. So these sugars are oxidized further as acids. So lactic acid is formed. Putala milk sample එකක් ගන්න. So you can take a sample of milk and add citric acid or whatever the acids, vinegar, acetic acid, you can add that. Okay, you add acids. Acids can be added. So what you can observe, this milk sample, milk get coagulated. May milk වල තියෙන protein denature වෙලා protein එක කැටි ගැහෙනවා. We call that coagulation. Coagulation. අපි ලියන්නේ නම් COAGULATION. Coagulation, not coa. Okay, so that's coagulation. Coagulation means කැටි ගැහෙනවා. So this coagulated milk is known as what? After the coagulation, we call that curd. කැටි ගැහුණු කිරි. කියන මොනවද? මුද්දවපු කිරි. Curd. So somewhat similar, but not the same method. We make yogurt, and it is further reacted with the fungus. So then
cheese produced. Okay, cheese types are produced. So this is the typical way. Okay, now take down a little note. By the action of above types of bacteria, by the action of above types of bacteria, lactic acid is formed. Lactic acid is formed. Lactic acid is formed. Okay, next point, take down. This lactic acid is not with much sour taste. Sour taste. දැන් පුතාලට පුළුවන් දෙහි ඇඹුල් ටිකක් දාලා කිරි කැටි ගස්සෝලා කර්ඩ් හදන්න. හැබැයි කන්න පුළුවන් බෑ. ඇයි? ඇඹුල්. Right? So in that case, we use these lactic acids by the oxidation of lactose sugar inside that. So lactic acid is formed with the help of that bacteria. So due to this lactic acid, what happens? And due to the produced lactic acid, milk gets coagulated. Milk gets coagulated. මේ කිරි කැට ගැසීමට ලක් වෙනවා. Next point. This coagulated milk is known as curd. Another important thing due to this lactic acid, එයා නිෂේධනය කරනවා. මොකක්ද සිංහල වචනේ? නිෂේධනය කරනවා. ලස්සන බර වචනයක් මේක. Simply stop වළක්වනවා. එතකොට ඒකටම පාවිච්චි කරන තව similar English term. Inhibit or retard. Okay, so retarding or inhibiting. In your textbook they have been given retard. Okay, so what's the meaning? Stop. So what gets stopped by this lactic acid? Growing of another types of bacteria, another bacteria strains that harm to the food අපි ආහාර නරක වෙන food spoilage කියලා කියනවා. So how to avoid this food spoilage, milk spoilage? කිරි ආහාර නරක වෙන්න හේතු වෙනවනේ bacteria, food spoiling bacteria, and growth of them is retarded or inhibited, simply stopped by this lactic acid. Okay, take down the next point. That's special. Lactic acid has a special ability of okay, put the present participle of not retarding. Okay, retarding, special ability of retarding. Put a similar term there. තවත් සමාන වචනයක් English. Inhibiting. I'm not sure that's double T. Okay, check for that. So this lactic acid has special ability of retarding the growth of ආහාර නරක කරන food spoiling bacteria.
Okay, food is spoiling bacteria on it. Food spoiling නෙමෙයි තවත් bacterial growth ඔක්කොම නවත්තනවා. මේකට කියනවා. So food spoilage is controlled. You learned that in grade 8 also. So how to how to conserve this food spoilage by avoiding the growth of food spoiling bacteria. That technique is named as another word. What's that? What the figure to kiyan? Danna kenik? Dulkit, what do you think? What's that? ආහාර කල්තබා ගන්නවා. නරක කරන මයික්‍රෝග්නිසම්ලා රිටාර්ඩ් කරනවා. Sir, preservative. Very good. Food preservation. And retard the growth of food spoiling bacteria on it, and the food is, that means milk related food, and the food is preserved. Food is preserved. Preserved. Okay, what do you think? You can understand these things that happens because of the action of these Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus. So they convert lactose sugar, lactose. I think you haven't taken down that into the note. The lactose sugar in the milk. Right? දොල්කෙත් පුතා කවදාරි දැකලා තියෙනවද වහු පැටියෙක් අම්මගෙන් කිරි බොනකොට හකුරු කෑල්ලක් එක්ක නැත්තම් සීනි ටිකක් අතට අරගෙන කිරි බොනවා අපි වගේ? No. Why? Cow milk වල already sugar එකක් තියෙනවා. What's that? Lactose sugar. හරි? වහු පැටව කිරි බොන්නේ නැතුව ඉන්නවා. මේ සීනි නෑ මේක කියලා. But that sweet taste of lactose is not enough. sweet taste එක ප්‍රමාණවත් නැහැ. අපේ human milk වල තරම් lactose rich නැහැ. හරි? ඉතින් මේ lactose කොහොමත් පැණි රස අඩුයි. So whatever it is, this lactose sugar is oxidized into lactic acid. Lactic acid බවට පත් වෙන්නේ. So this process is done by Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus lactis, like lactic acid forming bacteria. Okay, so those things you can simply sketch down. හරි පුතා මෙන්න මේ අහන්න පුළුවන් මේ හෝම් සයන්ස් වගේ යෝගට් හදන හැටි. අපේ ගැහැණු දරුවෝ ටික අපේ ෆිසිකල් ක්ලාස් තිබ්බනම් ඉතින් මේ යෝගට් හදවගෙන ගේන්න කියන්න තිබ්බා අපිට. හරි? Okay, take down activity 1.1. So you have to study that yourself. Okay, so I'll explain that later. Take down this question. Submit an online assignment or PowerPoint presentation. Submit an online assignment or PowerPoint presentation associated with the formation of yogurt and cheese. පුතේ යෝගටුයි චීසුයි දෙකම හදන හැටි මට ඕන. So they are very common sources. So available in internet. Okay. හුඟක් ඔයගොල්ලෝ කැමති cheese වල නම් recipes publish කරලා නැහැ. But common method has been given. Happy cow cheese හදන්නේ කොහොමද? හරි? ඒ වගේ ලෝකෙ ප්‍රසිද්ධ cheese වර්ග තියෙනවා. ඒක that characteristic flavor. ඒලට ආවේනික රස තියෙන. ඒවා හදන හැටි හරියටම publish කරලා නැහැ. But we know the method. Good.
පුතාලා එහෙනම් PowerPoint presentation එකක් submit කරන්න group එකට, or you can write that as a PDF. If your mobile phone is not having PowerPoint, you can simply download that Microsoft.com PowerPoint. So that's freeware. Okay. Next topic, take down. So this milk-based product. Next, fiber-based products. Products based on plant fibers. Products based on plant fibers. Okay, now look at this. This is a plant cell. Okay, it's a plant cell. And these are surrounding cells. Surrounding cells. This is cell wall. Cell wall. Okay, so this cell wall, and you can observe primary cell wall like this. Primary cell wall. And the cell wall of nearby cells. So this is cell wall. Then what's this black color one? So this is known as middle lamella. Middle lamella here. This is known as middle lamella. Middle lamella. It has been made up of pectin. පුතේ මේක හැදිලා තියෙන්නේ pectin කියන ගම් එකකින්. Pectin. So these cells 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 with this middle cell. Surrounding cells exist. So these cells are combined together by this specific gum. So it is known as what? Pectin. This pectin is made up of pectic material and galacturonic acid. So that's something additional to you. The pectin, if you consider mango fruit not ripen, idunu නැති mango fruit එකක් අතින් ඔබන්න පුළුවන්. We cannot squeeze that, we cannot compress it, okay, because of its hardness due to this pectin gum. Cells අතර pectin gum එක තියෙනවා. As well as some of plants are having fibers. They are having fibers. So this is a dead cell. Fiber means a dead cell. Dead cells. These are fiber cells. So how a fiber become a cell? So you can learn it with much details in grade 11. Okay. So this is a fiber. If I cut this to see the cross section, we can see it like here. The fiber cells. And the central lumen also exists. Central cavities there. So this is a fiber. Okay. Some of agave plants and coconut husk, it contains these fibers. So, but it is not easy to separate these fibers. If I make this 3D, it's like this. Okay. It's not easy to separate
මේක වෙන් කරන්න ලේසි නෑ. Not easy to separate. As they are firmly bound with this pectin. මේ pectin break down කරන්න පුළුවන් enzyme එකක් තියෙනවා. This enzyme, so it can digest this pectin layer. So that enzyme is known as enzyme. Enzyme is a protein. Enzyme is a protein produced by organisms. Protein එකක් enzyme. All the enzymes are proteins. That protein enzyme's name is pectinase. Okay. That enzyme is known as pectinase. So what the action of this pectinase? As a result of the action of this pectinase enzyme, so this middle lamella layer is digested. So that's digested. So then we find it very easy to separate these fibers. So now we can easily separate fibers from plant materials. I think now you can understand clearly. So what happens with the action of this pectinase enzyme? So who produce this pectinase enzyme? පුතා pectinase enzyme එක produce කරන්න පුළුවන් කාණ්ඩ දෙකක්. One is insects. You know, when immature mango fruit is injected by insects. So it is injected with this pectinase enzyme by some of insects due to insect attacks. කෘමිසත්තු attack කරනකොට mango ඉදුනේ නැති මේ අඹ ගැටවලට ගාව කහපාට වෙලා එබෙන්න පටන් ගන්නවා. So that's because of the pectinase enzyme injected by the insects. Okay? එහෙනම් කෘමිසත්තුටත් ඔය වැඩේ පුළුවන්. Another type of organisms who can produce this pectinase enzyme is bacteria. කොයිද ඉන්නේ? මේගොල්ලන්ට පුදුම හැකියාවක් තියෙනවා. They have good ability. Not only pectinase enzyme, they have some of enzymes they produce. They can even hydrolyze our skin also. අපේ හැමත් hydrolyze කරන්න පුළුවන් විදි enzyme නිපදවනවා මෙන්න මේ කියන bacteria. So I think you know when making coconut fiber in coconut fiber industry, so they are using a huge tank with stagnant water. පල්විච්ච වතුර තියෙන මට්ටවල කියලා ඔකට කියන්නේ කළු පාට වතුර තියෙන ටැංක් එකක් පුතාලා දැකලා ඇති. මිනිස්සු නොදන්න කමට ඕකේ වැඩ කරනවා අර බූට් මොකුත් නැතුව. අර ඒගොල්ලන්ගේ කකුල් පවා දිය වෙනවා මේකට. හරි? So that's so powerful bacteria who produce these enzymes. So that enzyme is pectinase enzyme. Due to the action of this pectinase enzyme, so we find it very easy to separate plant fibers from plant materials. Okay, now take down. Then පුතාලා ලියගමු. Plant cells including plant fibers are firmly FIRMLY are firmly bound together by a biological gum called pectin. Therefore, we find it not easy. We find it not easy to separate plant fibers
from a tissue. From a tissue. Tissue කියන්නේ cells ගොඩක් එකට තියෙනකොට අපිට fiber එක වෙන් කරන්න බෑ pectin නිසා. Okay, next point. But this pectin can be hydrolyzed. Hydrolyzed. ජල විච්ඡේදනය කරනවා, දිය කර හරිනවා. Hydrolyzed. Okay, ZTD. But this pectin is hydrolyzed by the enzyme called pectinase. By the enzyme called pectinase, who produce this pectinase enzyme. කවුද පුතේ pectinase enzyme එක නිපදවන්නේ? By the enzyme called pectinase, produced by some of bacteria. පුතේ ඔයගොල්ලන්ගේ පොත්වල ඇති pectin කියන එකට pectate. හරි? pectin ඔය sodium potassium වගේ metal එකක් එක්ක එකතු වුණාම anion group එකක් ionize වෙනවා. අන්න එතකොට යාට කියන්නේ pectate කියලා. Okay? So no matter if you feel that your teacher is not with a clear knowledge of that, යා pectin කියන එකට නිකන් වැරදි දාන ගතියක් වගේ දැනෙනවා නම් කියලා බලන්න. හරි? එතකොට ඔයගොල්ලෝ pectate කියන එක පාවිච්චි කරන්න. Pectate කියන්නේ iron එක. Ionize වුණාන් පස්සේ pectin, so that's compound. Okay, so for instance, if it is combined with sodium, we do not tell sodium pectin. We tell that sodium pectate. Okay? As a for an example, acetic acid CH3COOH because of the existence of hydrogen. When it is combined with sodium, we call that sodium acetic නෙමෙයි මොකද්ද කියන්නේ පුතේ sodium acetate මෙතනට sodium දැම්මොත් CH3COONA, so that's sodium acetate because if you remove sodium, so this charge is minus. හරි එහෙනම් pectate වෙන්නේ එහෙමයි. Okay, Sir, sodium දැම්මොත් ඉතරද එහෙම වෙන්නේ? no පුතා, so we can put sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, whatever the anions we can, sorry, cations we can combine. එතකොට මෙන්න මේ minus charge එකක් එන anionic group එක හදපුවාම තමයි යාට 8 sound එක එන්නේ. හරි? ඒක exam වලදී පුතාගෙන් interrogate කරන්නේ නැහැ. මේක මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයගොල්ලෝ මන් දන්න දේවල් ඔක්කොම දැනන් ඉන්න ඕනේ වගේ එකක් මට තියෙනවා එහෙම. හරිද? ඒකයි මම ඔය කියලා දෙන්නේ. දන්නවා කියන්නේ හොඳටම දැනගන්න ඕනේ. So you must have a clear knowledge because I want to promote you in your classroom. ඔයාලා තරම් කවුරුත් දැනගන්න බෑ පන්ති. හරි? හැමදේම දැනන් ඉන්න ඕනේ. Okay, so you, because you represent me in your classroom. පුතාලා පන්ති කාමරය තුළ නියෝජනය කරන්නේ මගේ පන්තිය බැවින් ඒ කියන්නේ මේ ගුරුතුමාව තමයි ඔයගොල්ලෝ මගේ පන්තියෙන් ළමයි විදිහට තමයි ඔයගොල්ලෝ හඳුනගන්නේ. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ පන්තිවල අසරණ වෙන්න බෑ. ඔයගොල්ලන්ට සම්පූර්ණ knowledge එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ weapons ටික තමයි මේ දෙන්නේ. හරි? පුතාලා weapon ගෙදර තියලා යන්න එපා. weapon එකක් අරයිල්ලෙන් යන්න පාඩම් කරන්. හරි? Good. දැන් පුතා මේ hydrolyze කරනවා කවුද? Bacteria. But some of bacteria produce this pectinase enzyme, so it can hydrolyze this pectate or pectin. Then we find it easy to separate this plant
fibers from plant materials. Okay, next point, take down. As a result of this hydrolyzation process, by the pectinase enzyme, produced by certain strains of bacteria වර්ග කියන්න මේ පාවිච්චි කරන technical වචනයක්. Bacterial strains, type of bacteria, strains එක technical term. We find it very easy, අපිට වඩාත් පහසු වෙනවා. We find it very easy to extract fibers from plant materials. Yes, what are the types of plants, Puta, we can extract fibers? Hanashaka, agave, coconut, palmyra. Okay, take down examples for fibrous containing plants. Examples for fibrous containing plants. Shaka kendi antargata shaka වලට උදාහරණ. Hanashaka, agave. Okay, take down AGAVE, agave plants, hanagas. Coconut, palmyra. මට පුතාලා කියන්න අර pectinase enzyme එක හදලා fiber extraction lazy කරන්න මේ plant materials අපි ඒවට මොකද කරන්නේ? pectinase enzyme එක bacteria ගෙනල්ලා plant material එකට දානවද මොකද්ද? ඒක ක්‍රමේ. Any volunteer? No matter, you can tell it that in Sinhala or English. Go. කතා කරන්නේ. Sir, do we rub the pectinase on the plant? Yes, that kind of a chemical method can be used in garment factories also. There are some enzymes are applying artificially, but this is very easy. There's a fool that contains large number of bacteria, so billions of bacteria dissolved in it. Okay, so what we have to do is we have to soak that plant material. We have to dip or soak. අපිට තියෙන නිකන් ගිල්ලන්න පෙඟෙන්න දානවා කියන්නේ. හරි, shock කියන්නේ පෙඟෙන්න දානවා. SOAK, soak. I think you know that term, soaking, පෙඟෙන්න දානවා. So we can soak plant materials in that fools. සිංහලෙන් නවට කියන්නේ just kind of a little tank, මට්ටවල කියලා කියන. Okay, ඒකත් ලියගමු. For the action of digestin තවත් වචනයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා ඉගෙන ගන්න. මොකද hydrolyze වෙනකොට පුතාලා පාවිච්චි කරනවා digest කියලා. දැන් hydrolyze කියලා ඒක වෙනුවට digest පාවිච්චි කරනවා ජීර්ණය කරන්න. For the digestion of pectin or pectate, plant material can be soaked in
bacteria containing tank associated with the fiber extraction industry. පුතාලා කොහු මෝලකට වගේ ගියොත් මේ වැඩේ බලා ගන්න පුළුවන්. හරි? ඔය බැක්ටීරියා ඉන්නවා කියන කතාව කිව්වොත් ඒ කෝය ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ කවුරුත් යන්නේ නැහැ ඕකට. හරි? මම එක දවසක් ඔක පැහැදිලි කරන්න ගිහිල්ලා ග්‍රෑන්ඩ් මදර් ආච්චි කෙනෙකුට වුණා වැඩි. මට කියන්න ඕනේ මේ ආච්චි ඔයා ඔය බොන වතුර එක හීට් කරලා නැත්නම් මේකේ මයික්‍රෝ ඕගනිසම්ලා ඉන්නවා මේකේ. so එයාට එච්චර අවබෝධයක් නැහැ ශුභ්‍රජී. එයා බැලුවා කෝප්පේ දිහා පේනවද කියලා. ඒවා නෑ නෑ එහෙම බලන්න බෑ. so it cannot be observed like that. there's a certain instrument මේ සිංහලෙන් කිව්වේ හරි. we call that microscope. ඒකේ බලපුවහම පේනවා. එතකොට මේ මයික්‍රෝබ්ස් ලගේ ඉමේජ් තියෙනවනේ පොතේ. මම ඒකක් පෙන්නවා බැසිලස් ෂේප් බැක්ටීරියා එක. ඒක දැක්කාම ආච්චිට හරිම අප්‍රියවල වතුර බිව්වේ නැද්ද දන්නෙත් නැහැ ඊට පස්සේ. So if we have such ability to see that microorganisms, we don't even drink water. අපි වතුරවත් බොන්නේ නැහැ. හරි? ඉතින් ඒ වගේ ඔය මට්ටවල කියන එකේ මිනිස්සු වැඩ කරනවා මේ ඒගොල්ලන්ගේ මේ කකුල් වල හිල් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඒකට මට්ටපණුව කනවා කියලා. දන්නේ. So that's action of enzymes. Okay, so it hydrolyzes our skin by enzymes. Okay, so I think you have clear knowledge on that. Next, we are using these microorganisms for environmental conservation or environmental rehabilitation. මේ පරිසර ආරක්ෂාවට සංරක්ෂණයට නැත්නම් පුනරුත්ථාපනය rehabilitation කරන්න පාවිච්චි කරනවා. Now take down main topic. So this is very interesting. Application of microorganisms in environmental conservation. Applications of microorganisms in environmental conservation. It's environmental conservation. Okay. Okay, subtopic take down bioremediation. Okay, Putta, what does it mean by remedy? Fix for a problem, medicine. Yes, medicinally, very good. So in the field of medicine, as a remedy for certain disease. So we can introduce Kottamalli as a remedy for COVID. Okay, remedy. Pratikarmyak. Remedy means pratikarmyak. Bioremediation. So that's Jaiva Pratikarmya. So this pen is shouting. Can you hear that? Nice tone. The pen is squeaking. Yeah. Jaiva Pratikarma Karne, bioremediation. Okay. So I'll tell you one nice example. When
oil transporting ships. So they are having huge oil tanks under the ship. Okay. Um, what happens when this ship is sunk in sea? මුහුදේ මේ වගේ නැවක් ගිලුනොත් පුතා මොකද වෙන්නේ? නැව නම් යට යනවා. But oil spills තෙල් ටික උඩට ඇවිල්ලා it exists as a layer. It exists as a layer. පුතාලා බලන්න oil spills in sea. The huge environmental disastrous thing. Okay. So that's so disastrous to sea animals. Okay. Sea birds. මුහුදේ ඉන්න කුරුල්ලන්ට. ඒගොල්ලෝ මුකුත් දන්නේ නෑ අර යටින් පීනගෙන එන කුරුල්ලෙක් ඇවිල්ලා මෙතනින් උඩට આવොත් එයාට ඇස් පේන්නේවත් නැතුව යනවා. එයාගේ ඇඟ පුරාම තෙල් තට්ටුවක් එනවා. පියාඹන්නත් බෑ. ඌ සෑහෙන වෙලා කල්පනා කරනවා මට මොකද මේ උනේ කියලා. දන්නේ නැහැ මේ oil spill කතන්දරයක්. So how to remove this oil layer? කොහොමද පුතා මේ oil තට්ටුව අපි වෙන් කරන්නේ මුහුදෙන්? ඈ? අපි මේ online grade 9 students ලා ටික යනවා පරිසරය බේර ගන්න. අපි බෝට්ටුවක් අරගෙන ගිහිල්ලා පොඩි spoons වලින් මේ මුහුදේ oil spills ඉවත් කරනවා. පුළුවන්ද? So that's impossible. මේක පැතිරෙනවා කිලෝමීටර් ගානක්. In that case, so this oil eating bacteria comes. Bacteria එනවා මෙතනට. පොඩ්ඩයි spill කරන්නේ. So this is nice food for them. Sir, the bacteria is called Pseudomonas. 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 පීයකුරක් ඇති පටන් ගද්දි Pseudomonas. Okay, so these types of bacteria can be used within several hours. So they multiplies to billions of bacteria. So what they do, so we convert this water insoluble oil into a water soluble compound. Now what happens? All the crude oil broken down into water soluble compounds and they disappears. Okay? So that's what happens there due to the action of micro. So that's kind of a jaiva pratikarmaka. It's a biological remedy. Okay. So that's one example. Okay. Now take down on that. Microorganisms can be used. Microorganisms can be used to remove. Microorganisms can be used to remove environmental pollutants. Environmental pollutants. As a biological remedy. As a biological remedy. Okay, example takedowns. So we have been given several examples. Yes. Microorganisms are used to decompose organic wastes. Organic waste. Or organic waste materials in polluted water. පුතාලා දැකලා ඇති water purification center එක මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා. Okay, I think you have seen. So this is a tank and you can observe continuously flowing water with foams. Foam making. Air bubbles in බුබුලු එනවා දැකලා ඇති. So that's aeration. Oxygen supply කරනවා.
කාටද ඔක්සිජන් සප්ලයි කරන්නේ? water purification කරද්දී වතුරට ඔක්සිජන් දාන්නේ. මාළු ඇති කරනවද? දිශාන් අපේ මාළු ඇති කරන මේ ෆිෂ් ලවර් කෙනෙක් ඉන්නවා ක්ලාස් Yes, එකේ. sir. දිශාන් අපි මේ water purification center එක ඔක්සිජන් දාන්නේ ඒකේ මාළු ඇති කරන්නද? No, sir. No. That's for what? කාටද මේ ඔක්සිජන්? ඒ microorganism වලට පුතා. So that oxygen is utilized by the microorganisms. මේගොල්ලෝ aerobic bacteria. ඒගොල්ලෝ හිතකරයි. ඒගොල්ලොත් පස්සේ අපි අයින් කරනවා. So by using them ඒගොල්ලන්ට කියවල වැඩක් කරගන්නවා. මේ polluted water වල අපිරිසිදු වතුරේ organic material ඔය සත්ව කොටස් plant materials කුඩාවට තිබුණොත් ඒවා අපිට බොන්න බෑනේ. By using bacteria we can purify them. හරි? ඉතින් ඒකට අපි ඒගොල්ලන්ට ඔක්සිජන් දෙනවා. ඉතින් මම උදාහරණයක් කිව්වේ. හරි? So microbes are used to decompose. Okay, let's see. This is a plant material. There are some of microorganisms in nature, most of the time bacteria, or some of them are fungi. Due to the action of them, this plant material is decomposed into small particles. Black color, we call that humus or compost. Black color particles. So that decayed. So that process is decaying, decaying, common term, decaying, biologically we call that decomposition. Biologically and chemically we will call that decomposition. Okay, so this breaking down of large animal and plant materials or compounds into compost. Okay, simple compounds, compost. So that's done by decomposition. That action is decomposition. Common term is decaying. Okay, so this action is done by the organism. We call them decomposers. Okay, so decomposers are kawada puta decomposers la kiyamba bacteria, fungi, එච්චරද? Is that not Algae? only? No, not algae. So bacteria, fungi, so they are microorganisms. There are some macroorganisms. I think I have told you them. Termite. Termites. Who else? Millipede. Okay, millipede, termites, gadabilla, earthworm. So they perform such activity. So that decomposes action. So all these decomposers are, so majority of them are saprophytes. Saprophytes. ටිකක් complex වෙනවා ඔක්කොම වැටුණාම decomposition පැහැදිලි කරන්න. So these biological decomposers are used to purify water. Just from what they are purified. So what this water, from what this water is purified? Yes, organic pollutants. Organic කියන්නේ පුතා plant materials and animal parts. Plant materials, animal parts. මේ organism ලගේ තියෙන කොටස් වලින් pollutants එකතු වුණොත් ඒ organic matter. So they can be digested by this bacteria. Okay. So next අපි කතා කළා පුතා කිව්වා වගේ Pseudomonas is a kind of bacteria which is released on the ocean water for the decomposition of oil layers on ocean. An enzyme released by this microorganism decomposes the hydrocarbon in oil. ඒක ඔයිට වැඩිය technically ලස්සනට ලියගන්න. Okay, take down. Seawater gets polluted by තෙල් ඉහිරිලා
Don't cry over spilt milk කියන්. ඉහිරුණු කියට අඬන්න එපානේ වැඩක් නෑ. The seawater get polluted by spilt oil or oil spills. By the spilled oil, by the destruction of oil transporting ships. Oil transporting ships. තෙල් නැව්වලින් තමයි මේ වැඩේ වෙන්නේ. Then a huge oil deposition that covers large area as a separate layer වෙනම තට්ටුවක් විදිහට as a separate layer on the sea can be seen. පුතා ඒ වාක්‍ය පොඩ්ඩක් පැටලුණා වගේ මට. කවුරු හරි දරුවෙක් මට පොඩ්ඩක් රිපීට් කරන්න වාක්‍ය. Someone කියනද? Okay, tell it. Sea water gets polluted by spilled oil by the destruction of oil transporting ships. Then a huge oil depositions that covers large area as a separate layer on the sea can be seen. On the sea can be seen. Okay, no matter. සාමාන්‍යයෙන් දිග වාක්‍ය ලියනකොට පැහැදිලි කරන ගමන් කියද්දී පටන් ගත්ත තැන් ටිකක් අමතක වෙනවා. වාක්‍ය දිගයිනේ. Okay. Sometimes subject is in this page. Okay. Full stop is in another place. So that kind of a complex sentences. Okay. So then ලියාගම remedy. Then bioremedy can be applied. Bioremedy can be applied by using Pseudomonas. Okay, I'll write that. By using Pseudomonas, underline it, scientific name. Pseudomonas, like bacteria. Who can release an enzyme. ඔන්න ආයෙත් අපිට හම්බ වෙනවා අර pectinase වගේම enzyme එකක් ගැන. enzyme එකේ නම නම් මෙතන නෑ. Okay. Excuse me, sir. Can you repeat the new one? New again? sentence. Okay. Then we can apply Pseudomonas like bacteria. Who can release an enzyme who can release an enzyme මේ enzyme එකට කරන්න පුළුවන් දේ ලියාගමු. enzyme that can decompose oil layer. තෙල් තට්ටුව ඩිකම්පෝස් කරන්න පුළුවන් එන්සයිම් එකක් රිලීස් කරන සියුඩොමොනාස් වගේ බැක්ටීරියාවක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සිංහල තේරුම ගන්න අග ඉඳන්. හරි? ඕකේ. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක සිංහලෙන් පොඩ්ඩක් කතා කරන එක grade 9 වලින් අවසන් කරනවා. grade 10 11 you are fully English medium student.
Okay, so if you come from grade 6 ඔගොල්ලෝ 6 වසරේ ඉඳන් මගේ පන්තියන ශිෂ්‍යයෝ නම් හොඳට වැඩ කරනවා නම් grade 8 අන්තිම වෙද්දී English medium fully English medium අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. But I know some of students, most of you are in international schools, but that complex English is not in you. පුතා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කියන්නේ අපිට ඕනෑම අදහසක් ඔළුවට ආපු ඕන එකක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. නැතුව ඒ අදහස දෙන්න නිකන් වෙනත් ක්‍රමවලට මන් දන්න ක්‍රමයකට ඒක කියන්න ගියාම ප්‍රශ්නයක් එනවා. නේ හැමෝටම තියෙන අපි දන්න ක්‍රමයක්. නෑ නෑ. ඔළුවට ආපු එක ඒ විදිහටම කියා ගන්න පුළුවන් හැකියාව එන්න ඕන. හරි? ඕක මේ ඔය දැන් අපේ කැන්ඩි දරුවෝ ඉන්නවා කුරුණෑගල දුවල පුතාලා ඉන්නවා අනුරාධපුර දුවල පුතාලා ඉන්නවා මාතර ඒ හැමතැනම දරුවෝ ඉන්නවා මේ පන්තිත් එහෙම ඉන්නවා කිහිප දෙනෙක් ඔය හැම නගරයකින්ම ඉස්සර එනවා මේ කොහාටද කුලිය පිටියට ඉගෙන ගන්න ඉංග්‍රීසි දවස් 5ෙම ඉංග්‍රීසි උගන්වන ස්කූල් තිබ්බ කුලිය පිටි දෙකක් තිබ්බා මමත් ඒකට ගිය අවුරුදු 3ක් විතර හරි I think me English is not a subject for us, so that's only a language. So I'm ready to teach all these things in free of charge. Okay, so next one, heavy metal extraction. So that's a bioremediation, but there are some of heavy metals that's not metal extraction. Okay. Earlier we learned we use microorganisms for the extraction of metals. So that's as a usage. So that's benefited. Okay. So sometimes it's chromium, lead, mercury, chromium, arsenic like metals. So heavy metals are very toxic to our body. මරණය පවා සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට උදාහරණයක් කියන්න. I'll tell you one example. You know, we apply, we කියන්නේ මම නන්නේ හරි මිනිස්සු farmers nowadays apply insecticides කෘමිනාශක පාවිච්චි කරනවා මොනවද පුතා කෘමිනාශක කියලා හුඟක් ගහන්නේ copper තඹ තියෙන්නේ වල so this copper is toxic to some of insects because most of them are arthropods සන්ධිපාදිකයෝ arthropoda කියන වර්ගයට අයිති සත්තු so that's toxic to them විෂයි අපිටත් ඒ වගේම some of metals some especially mercury රසදිය විසයි lead විසයි lead එහෙම වැඩි වුණොත් චූටි ළමයින්ට හරිම දඟයි නේද lead ප්‍රමාණය ශරීරයේ වැඩි නම් ඔය ඉන්නනේ නංගිලා මල්ලිලා බේරන්න බෑ දඟයි හරි එපා කිව්වොත් ඒක කරනවා කිව්ව තිබ්බටත් වැඩිය නරක විදියට punishment dilawat nawattanna be so due to the effect of lead so that's toxic okay so microorganisms can be used to remove these barrel over heavy metals okay take down next point heavy metals are very toxic to living organisms when water is polluted with heavy metals දැන් මතක ඇති මේ මෑතකදී ආසනික් කියන heavy metal එක mix වෙලා පොහොර මගින් industrial fertilizer මතක ඇති හුඟක් කටට kidney problems ආවා kidney heavy metal molecule atom එක හුඟක් ලොකුයි it damaged the functional unit of kidney we call that nephritis nephron damage කරනවා වකුගඩු වලට හොඳ නැහැ ඉතින් මේ වගේ ලෝහ අයින් කරන්න microorganism ලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් okay heavy metals when water is polluted with heavy metals it can be removed by using microorganisms okay next take down when water is polluted with these heavy metals
Microorganisms can be used. Microorganisms can be used to remove these toxic heavy metals, from water. These toxic heavy metals from water. Okay. So nowadays plastic is a very common issue that troubles to the environment. Plastic. ඉතින් අපි හදනවා අපි මේ grade 9 අපේ group එකේ ළමයි ටික experiments කරලා හදනවා biologically biodegradable ඔන්න අලුත් වචනයක් පුතා decompose another term degradation වියෝජනය වීම decomposition degradation. Okay, there's an ability to decompose or degradation, ability to subject degradation, degradable. So that's degradable. So degradable by microorganisms. So that's biodegradable. Biodegradable plastics. So we can produce biodegradable plastics. අපි හැදුවට අපි හදනවා ප්ලාස්ටික් biodegradable. එයා microorganism වලට පුළුවන් ප්ලාස්ටික් එක digest කරන්න, decompose කරන්න. හැබැයි microorganism ලවුණනේ වැඩිට. So therefore for the making of biodegradable plastics we require microorganisms, so and they perform that action. So it's kind of a nice bioremediation. Okay, take down. In the process of producing, next one, okay, in the process of producing biodegradable plastics, I very like this lesson, microorganisms, because it's another field. පුතා මේ මයික්‍රෝබයොලොජි කියන්නේ යුනිවර්සිටි එකේ ඉගෙන ගන්න වෙනම ශාස්ත්‍රයක්. ෆීල්ඩ් එකක් විදිහට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. You can be specialized in this field. කැලණි යුනිවර්සිටි එකේ, පේරාදෙණිය යුනිවර්සිටි එකේ මේ මයික්‍රෝබයොලොජි කියලා වෙනම සෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. Okay? So then you can learn that. In A levels, උසස් පෙළ වෙනමම පාඩම් කොටසක් තියෙනවා. ඒක ගන්න ටිකක් වැඩි. So that's microorganisms. Okay? හුඟක් නම් මෙහෙම හුඟක් පාඩම් කරන්න තියෙනවා. ආස හිතෙනවා. මේක දැක්කාම නිකන් වක් කට්ටිය බයයි මේකට මයික්‍රෝබයොලොජි. ඕකේ මාර දේවල් තියෙන. මාර දේවල් නෑ. මේකේ හරි ආස හිතෙන දේවල් තමයි තියෙන්නේ. අලුත් වචන හම්බ වෙනවා. දැනටම වචන කීයක් හම්බ. Similar words so you can come across. Okay? පුදුම දැනුමක් එන්නේ. microorganism දන්නවා කියන්නේ සෑහෙන place එකකුත් තියෙනවා පන්ති. හරි? So you have to cram this. Good. Okay, that's all in biological remediation. So next we have to learn important section. So that's favorable impacts of microorganisms based on the features of microorganisms used in economically important large scale productions. ආර්ථික වශයෙන් වැදගත් වන මහා පරිමාණ නිෂ්පාදන කරන්න මේ microorganism ලගේ වැදගත් ලක්ෂණ. Okay, take down. අපි topic එකක් ගමු මෙන්න මේ වගේ.
favorable impacts. Hitakara බලපෑම්. Favorable impacts. New topic. මේක ටිකක් වැදගත්. So much important. Put stomach. Favorable impacts. Hiromi, can you hear me? Is there Hiromi today? මම දැන් තමයි messages බැලුවේ, sorry. පුතාලා ඔය දැන් mic allow කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට mic එක on කරලා ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. Tesanya, you can ask questions, okay? So is it a topic? කෝකද දන්නේ 6:51කට අහලාදී. පුගක් කල්. 6:52. Hiromi, sir, you are not going to start classes. What kind of classes, Hiromi? You asking? The Kuliyapidiya class. ඒකද කොහෙවත් මම පන්ති පටන් ගන්න නැහැ තාම. හරි. කවුරුත් මට කිව්වට පන්ති පටන් ගන්න නැහැ. ආයතන වල ඉන්න ලොකු සර්ලා ඇවිල්ලා කරන්න කිව්වට කරන්නෙත් නැහැ. පොලිසියෙන් මහත්තුරු ඇවිල්ලා කරන්න කිව්වට කරන්නෙත් නැහැ. ගවර්න්මන්ට් එකෙන් කවුරු හරි වැදගත් නිලධාරියෙක් ඇවිල්ලා කරන්න කිව්වට කරන්නෙත් නැහැ. MOH ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න හිතවත් අය ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා කිව්වොත් සෞඛ්‍යාංශ වල අය now it is safe to commence classes. දැන් සර් පන්ති පටන් ගන්න දැන් වැඩේ හොඳයි. මේ අවදානමක් නැහැ කිව්වොත් මම කරනවා. පුතාලට ගැල්ලුවක් නැහැනේ. ගෙදරින් ඉඳන් එන්න පුළුවන් නේ ක්ලාස් මේ වගේ. ඕකේ. අපි පුළුවන් කාලයක බොහොම සේෆ් විදිහට පටන් ගමු. February ID එක. February ID. කවුද එහුවේ අපේ පබසරද? ඔව් සර්. අනිත් ඔක්කොගේම හදලා තියෙන්නේ පබසරගේ තමයි හදාගන්න බැරුව ගියේ. මොකද දන්නවා පුතා ඔය ඇවලා තියෙන්නේ මට. I haven't ID. පුතේ ඔයාලා ඔක්කොම රික්වෙස්ට් එකක් දාන්න මේ WhatsApp එකට. හරි. පබසර පුතා මට ෆොටෝ එකක් එවලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ. ලොකු ෆොටෝ එක ගලක් උඩ කොල්ලෙක් වාඩිලා ඉන්නවා. හරිද? දැන් how to I crop this? මේක මම crop කළා චූටි ෆොටෝ එකක්. Take a selfie. Selfie 10ක් විතරක් මට එවන්න. හරි. So I'll make ID for you. Some of students have sent their IDs from different numbers. Group එකේ තියෙන number නේ වෙන number එකකින් දාලා තියෙන්නේ. දැන් ඒක ළමයි හුඟක් message කරනවා. Group message ගොඩාක් එනවා. ඒක යටට යනවා මට හොයාගන්න බැරි හින්දා තමයි ටිකක් late වෙන්නේ. Immediately I'll give this responsibility to another one. මම තව කෙනෙක් ගන්නවා මේ වැඩේට. කම්පියුටර් පුළුවන් ශිෂ්‍යයෙක් හරි කවුරු පුජ්‍යලෙක් ගන්න ඕනේ යාට. මුදලක් වෙන් කරන්න ඕනේ. ඒවනම් ගැටලුවක් නෙමෙයි. ඇත්තටම අමාරුයි. එක ID එකක් හදන්න විනාඩි 5ක්වත් අඩුතරම යනවා. හරි? Good. Favorable impacts of microorganisms. Okay. Topic එක ඉවර නෑ. Based on the following features of microorganisms. Based on following features of microorganisms.
favorable impacts of microorganisms based on following features of microorganisms. Okay, which microorganisms? That are used in Mahaparimana, large scale, that are used in large scale productions. That are used in large scale productions. Okay, Buddha, I want to do a survey. පොඩි දැනගැනීමට මම මේ අහන්නේ. මට බලන්න 1 කියලා මෙසේජ් කරන්න පාරේ බස් වල ඉස්කෝලේ යන අය. School buses වල. හරි. School buses, that means public transport use කරනවා. No. Private transport use කරනවා නම් 2 කියලා මෙසේජ් කරන්න. So by private transport, do you mean like our car or private school buses? And school bus means that becomes public. Okay, so your car, your bicycle, your 3-wheelers, so that's 2. Public transport, 3-wheelers, car, so the taxi car, van, school vans, school buses, normal CTB or private transport methods. School bus. If any infected one is transported through those buses, what would happen? Now you know well about bacteria and viruses. Okay, so very small. Thousands of viruses can live in one bacteria. කොහොමද වැඩි? මේ ළඟදී මම මේ කතාවක් කියන්නේ අපි ගියා යන්නම වෙලා ප්‍රයිවට් චැනලින් සෙන්ටර් එකට. ඒකේ ස්පෙෂලිස්ට් ඩොක්ටර් කෙනෙක් ආවා. එයා එද්දි පේෂන්ස්ලා කිහිප දෙනෙක් එයාට ගැටෙන්න මෙහෙම ඉදිරියට එනවා. මොකද උනේ? අර පොඩි කාලේ අපි ගුඩු පයින්නේ. ඒ වගේ ඩොක්ටර් මේ මැවිලා අර එන මිනිස්සු ගාව ළඟටවත් යන්නේ නැතුව මේ පැත්තකට පැනලා යාට හරිම ක්වික් එකේ යා පැත්තට පැනලා දිව්වා වගේ එකක් තමයි කළේ. So these days doctors are very afraid of patients. ගමේ ගොඩේ තියෙන සාමාන්‍ය මෙඩිකල් සෙන්ටර් වල දැකලා ඇති රෝගියා ඈත. නෙවෙයි? සමහරවිට අර කලින් ගත්ත බේත්ම ගන්න කියලා දීලා යන අවස්ථා ඇති. ඇයි? So they know very well about this. ඒගොල්ලෝ මේ රෝගය ගැන මේවා ගැන හරියට දන්න හින්දා බයයි. දන්න කෙනා බයයි. හරි? දැන් මම ඒ තරම් දන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඉතින් මේ අවදානමක් තියෙනවා. ඔයාලා ස්කූල් දැන් යන හින්දා මෙලෝ දෙයක් නොදන්න පේරන්ට්ස්ලත් එච්චර කෙයා කරන්නේ අපේ ළමයි යන්නේ. හරි? ඒ වගේ. ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. උනාට පස්සේ වැඩක් නැහැ. ඒකින්ද ඔය මේ ක්ලාස් පටන් ගන්නවද ඔය වගේ ප්‍රශ්න ආයෙ මගෙන් අහන්න එපා. මේ ටයිම් එක තියෙන වෙලාවේ this time is always online. මේක නතර වෙන්නේ නැහැ. මේකට තව ළමයි එනවා. හරි? හැමදාම ළමයි කතා කරනවා. හැමදාම දරුවෝ වෙනවා. මේකට එකතු වෙනවා. මේක O level වෙනකම්ම යනවා. හරි? So you have to update your technology. තාක්ෂණය අප්ඩේට් කරගන්න.
That's very cheap now. හරි මිලෙන් අඩුයි දැන් තාක්ෂණය කියන එක. Safe. Okay. පටන් ගන්න දවසක physical classes මාත් පටන් ගන්න. Right? Okay. Good. Okay, look at this topic. Topic is somewhat complicated. Productions, large scale productions. Used in where? Used in large scale productions. So who are used? Microorganisms that are used in large scale productions. Okay, following features of what? Following features of the microorganisms that are used in large scale productions. Okay, so favorable impacts of microorganisms based on following features of, so now we are going to study set of features of microorganisms used in large scale productions. එහෙනම් පුතාලා අපි ඒ කොටස ඉගෙන ගමු. Biological processes occur very rapidly as their growth rate and metabolic rate is high. පුතාලට මතකයි that in biological remediation, bioremediation in huge oil spill, so how to remove them quickly? So invisible bacteria, if there's only few bacteria, it will take millions of time to remove that oil spill. Okay, but what happens because of that, the high metabolic rate, and metabolic rate means so biochemical reaction that happens inside the body. Biochemical reactions that happens inside the body is known as metabolic reactions. So this metabolic rate of bacteria is very high, and so that's not single organism. If we put single bacteria, within a very short period of time, it can multiply millions of their members. Okay, so that's the first feature, ability to multiply and high rate of metabolic activity. Okay, take down. Microorganisms have rapid growth rate, rapid growth rate and high metabolic rate. High metabolic, rapid growth rate and high metabolic rate. Metabolism means what? Metabolism, all the biochemical, jaiva rasayanik reactions that happens in the body. All the biochemical reactions that happens in the body. වැඩිපුර කියලා දෙන්නම් grade 10 වලදී. හරි? Okay. Second point. Second feature of them. ඔවුන්ගේ අනෙකුත් හැකියාව. ලොකු කර්මාන්තවලට යොදා ගන්න හේතු වෙච්ච ඔවුන්ගේ අනිත් හැකියාව. So that's, they are capable of acting and multiplying. Capable, හැකියාව සහිතයි, capable of acting and multiplying. Acting and multiplying
multiplying, acting and multiplying. Multiply means increase the number by, okay, so ගුණනය වෙනවා. Capable of acting and multiplying. ක්‍රියා කරන්න පුළුවන්, බෙදෙන්න පුළුවන් in different substrates. Substrate උපස්තර මත අපි ඉගෙන ගත්තේ substrates. Okay, substrate means environment or surfaces. Environments or surfaces. Next point. ඔවුන්ට තියෙන්නේ බොහෝම සරල genes, simple genes තියෙන. දිගේව නෙමෙයි තියෙන. Simple genes. So they can be used in genetic engineering. So that's easy to use in genetic engineering. Microorganisms have simple genes. Microorganisms have simple genes. Therefore, it can be easily used in genetic engineering. Therefore, it can be easily used in genetic engineering. Microorganism ලා හුඟක් free of charge. අර මේ දවස්වල මේ ගෙසතිත් පුතෙක් කතා කළා. අර සේනා දලඹුව control කරන්න අපිට කවුද පුතේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බැක්ටීරියා කියන්නේ? So what we can use in biological pesticides we learned last week. Ko bacteria නම් මතක නැහැ කාටවත්. හොරයෙන් පොත බලලා කියන්න බලන්න. මට පේන්නෙත් නැති එකේ. ඉන්නකො සර් මේක ලියා ගන්න කන්නේ. හරි? නදීක. What's that bacteria? Sir, is it Erwina uridivora? Erwinia uridivora is used to produce another one. So that's Golden important. rice. Yes. Bacillus thuringiensis. So what's the use of Erwinia uridivora? To produce golden rice. Yes, to produce golden rice because vitamin A. vitamin මේකේ. A, vitamin A rich golden rice is produced by Erwinia uridivora. හොඳයි නේ ළමයි පාඩම් කරනවා. So I am so happy about you. Good. Microorganisms have simple genes. That case it is used for the production of golden rice and to produce BT resistant crop. Bacillus thuringiensis is used as biological pesticide, and that gene can be separated and we can hybrid it to the plant. So then the plant itself is capable of destroying insects and pests itself. Okay, so that's by genetic engineering. Okay, so the majority of microorganisms they are free of charge. ඔය BT එක බැක්ටීරියාවක් ගත්තොත් එයාව අපිට කල්චර් කරලා මල්ටිප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. So okay, next take down. Most of the strains of bacteria, most of the strains of bacteria are free of
charge. මේගොල්ලෝ මුදල් ගෙවලා වෙන රටවල් වලින් genetically modified කරපු කට්ටිය ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. හුඟක් කිව්වා free of charge. Okay. Free of charge. නැත්තම් හරිම මිල අඩුයි. or with low rates. With low rates. අඩු මිල අනුපාත වලට ගන්න පුළුවන්. With low rates. Okay. If you produce vinegar and dairy products by using machineries, machines පාවිච්චි කළා නම් what happens? You have to spend lots of money, okay, for the maintenance of that. ගොක් සල්ලි දෙන්න ඕන. Okay, if you use fuel engines, you have to spend money for fuels. Bacteria ඔය කියන මුකුත් අපෙන් ඉල්ලනවා. So that's so cheap. Okay. It consumes less amount of energy. Okay, take down. Microorganisms consume small amount of energy. Small amount of energy. But produce large amount of products. Produce large amount of products. Large amount of products. ඒ කියන්නේ මොකද්ද වැඩි පුතා? So what has been increased? කාර්යක්ෂමතාවය. මොකද්ද අපි ඒකට කියන්නේ? In English, efficiency. That means high efficiency. Efficiency can be gained. ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයක් ගන්න පුළුවන්. High efficiency can be gained. ඕක වෙන මොකකින්වත් ගන්න බෑ පුතා. උදාහරණයක් විදිහට. So imagine so that car. මේ මගේ car version එකයි. Spoiler. If we use fuel, petrol, diesel, whatever the type of fuel we use, so whatever the type of modern car we use, so its efficiency is below 30%. 100ක් energy car එකට දුන්නොත් movements වලට වැය වෙන්නේ 130යි. අනිත් 70ම අපතේ. So that efficiency is very low. So lots of energy loss. Sakti haniya wedi. Okay, next one, take down. Less environmental pollution. Adu parisara hani. Less environmental pollution. That's all. Okay. පුතාලා මට කියන්න ඔය දැන් අපි ඉගෙන ගත්තු points වලින් ඔයාලා තමයි දැන් ප්‍රශ්න හදන අය. So you are in the committee of making papers. පුතාලට හිතෙන්නේ නැද්ද ඔකෙන් ප්‍රශ්නයක් හදන්න? දාන්න හිතෙනවනේ. ඒක දැනගන්න ඕන දෙයක්. පුළුවන් නම් guess කරන්න මම මගේ ජීවිතේ ප්‍රථම වතාවට for the first time I learned this in where? Grade 9, grade 10, grade 11, grade 12, grade 13 in university. What do you think? කවද්ද මම ඔයාලට උගන්වපු ටික? Yes? Grade 7. University? At university? No. Grade University. 7. It's in A level. හරි? අපිට O level වලට ඔක තිබ්බේ නෑ පුතේ. දැන් මේ යුනිවර්සිටි එකේ ආයි තියෙනවා. හරි? යුනිවර්සිටි එක මේකට වැඩි සෑහෙන කාලයක් ඉගෙන ගන්නවා මේක ගැන. ඒකේ ඉස්සරලාම ඉගෙන ගන්න A level වලට මයික්‍රෝබයොලොජි වලට.
දැන් බලන්නකෝ ඔයාලට A level ළමයෙක්ගේ දැනුමනේ තියෙන්නේ. grade 9 වල O level නම් කමකුත් නෑ දාන්න. ඒකින්ද මේ පාඩම් හරිම වටිනවා. so important. මේකනේ අපි පොඩි කාලේ ගෙදර තිබ්බ ලොකම ඩිවයිස් එක මොකක්ද? ටෙලිවිෂන් එකනේ, කම්පියුටර් නේ. දැන් ඉතින් කම්පියුටර් කියලා එකක් ඉගෙන ගන්න නෑ අපිට. ඒ කාලේ හරි සරලයි පොඩි දේවල් තිබ්බේ. දැන් කම්පියුටර් තියෙනවා. ඉතින් අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට වැඩි මම කම්පියුටර් දැනගන්න ඕනේ. නැත්තම් මගෙන් වැඩක් නෑ මම නිකන් මෝඩෙක් වෙනවා. හරි? ඔයාලගෙන් තමයි අහගන්නේ. පුතා මේක කරන්නේ කොහොමද මේක කරන්නේ? එහෙම බෑ. අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ. ඒ අප්ඩේට් වෙනවා කියන්නේ ඉගෙන ගන්න ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. කවදාවත් ළමෙක් පන්ති ඇවිල්ලා මේ මොකක් හරි ගිටාර් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් හරි මොකක් හරි අරගෙන වැඩ දානවා. එතකොට මම ඒක දන්නේ නැත්නම් මම බලන් ඉන්න ඕනේ. හරි? කවුරුත් දරුවෙක් චිත්‍රයක් හඳිනවා. මම ඒක දන්නේ නැත්නම් වැඩක් නෑ. හරි? So we have to learn all the things. එතකොට අපිට වැඩ කරන්න වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. So that has happened to you. අර යුනිවර්සිටි එකේදී අලුතෙන් හොයාගන්න අලුත් රිසර්ච් කරලා හොයාගන්න දේවල් වලට ඉගෙන ගන්න තියෙන නිසා as we have to learn new things, so you have to learn them earlier. You have to learn the previous things earlier. Nanotechnology මම ඉගෙන ගන්න කාලේ තිබ්බේ නෑ. But now university course there. So nanotechnology කියලා university එකේ තියෙනවා. Introductory part එක grade 9 වල තියෙනවා. හරි? nanotechnology. Let's learn. අපි ඉගෙන ගමු. හරි? මම මේ පුතාලට වැදගත්කම කිව්වේ ඔක අමතක කරන්න එපා. හරි? ඔය ඔක්කොම මතක තියාගන්න. මොකද කරන්නේ? උදේ ඉඳන් රැ වෙනකම් පාඩම් කරමු. නේ. ඔයාලා සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් වෙලා ඒ තුල ජීවත් වෙන්න. ඕක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. බැයි නම් අපේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කෙරුවාවෙන් වැඩක් නැහැ. Okay, now adverse effects of microorganisms. Adverse effects or harmful effects of microorganisms. චුද්‍ර ජීවීන්ගේ අහිතකර හරි අපි කැටගරයිස් කරනවා කීපයක්. One is making diseases. So what are the main two types of diseases? So they are Viruses. yes, good. Animal diseases. අපුතා viruses ඔක්කොම අපි pathogen වල ටික කතා කරමු. Animal diseases and plant diseases. මේ සතිය හුඟක් වැඩ තියෙනවා ඔයාලට. හරි? Making diseases, animal diseases, plant diseases. Next one, food spoilage. ආහාර නරක කරනවා මේගොල්ලෝ අපිට adverse effect එක. Food spoilage. Okay. Next, destroying economically important surpluses. Destroying economically surpluses. Maybe a cloth, maybe a optical instrument. Okay, list them down. Okay, I'll erase this part. Okay, so bunny. Host. Now these bunnies
infected with a certain microorganism. Okay. පේන්නේ මේ වගේ මම පොයින්ට් කරලා තියෙනවා. ඔයාලා හාව අඳින්න ගිහිල්ලා ටයිම් එක වේස්ට් කරයිනේ. Okay, so this is the host organism. This is what I put red. Pathogen. Pathogen, or we call that disease causative microorganism. ටිකක් දිගයි ඒක. Disease causative micro. Penny shouting like a puppy. Disease causative microorganism. Pathogen or disease causative microorganism. Here's another host. තවත් කෙනෙක්. දැන් නදීකට අසනීප වෙලා this disease causative microorganism has been infected to Nadika. Here's another host, Pabasara. Okay. So this is host 1, host 2. A mosquito like organism or house flies. Housefly. Is bringing that housefly reverse. Okay, so it carries this disease causative microorganism. Housefly අරන් යනවා කාටද? පබසර කියන host. අරගෙන යනවා. This is known as the vector. වාහකයා. Vector. Okay, so this organism is vector. So disease causative microorganism is transported from one host to another host by a vector. Vector organism, housefly, mosquitoes can be taken. Okay, good. Okay, Puta. So you have to take down a table. You have been given a table, table 1.2. I don't know in your book where's that table exist. Video එක තව පැය විනාඩි 40කින් පබ්ලිෂ් කරනවා. හරි? ඒකට අඩුපාඩු හදාගන්න. Okay, table 1.2. So you have been given examples for the diseases made by different types of microorganisms, bacterial infections, viral infections, fungal diseases, and protozoa diseases. So they have been given. So viruses called dengue, AIDS, method of spread called okay, as small drops called air. Through air it is transferred. Where the pathogen enters the body, that means අන්තිම කොලම් එකේ තියෙනවා පුතා බලන්න, where the pathogen enters the body. Pathogen circulate එන ක්‍රමය through respiratory system. සාමාන්‍ය වුණ respiratory system එක. Dengue. So method of spread through a vector called mosquito. Dengue එන්නේ mosquito. එතකොට ඒ virus එක dengue virus. We call that dengue virus. Samanya viral infection, so that's easy to name viral infection because most of the time virus is named with the name of the disease. Disease එක නමින් තමයි virus එක නම් කරන්නේ. Dengue virus. Okay.
So how it is infected into the body? Through the mosquito bites. Okay, AIDS, acquired immune deficiency syndrome. So it is blood and the fluid of an infected person. ඒකත් අපි මතකයි ඔක පටන් ගත්ත විදිහ මේ කොරෝනා වගේම ආවේ. ඒ දවස්වල මම ඉස්කෝලේ යනවා. පුතාලා දන්නවා ඇති ඔය පේරන්ට්ස්ලාත් දන්නවා අම්මගෙන් තාත්තගෙන් අහලා බලන්න. hair cut එකක් ගන්න යනකොට අපි blade එකක් අරන් යනවා ඉස්සර. Because if that blade is used for another one, so we will be infected. ඉතින් AIDS වලට බය වෙලා හිටියා. මේක sexually transmitted disease එකක්. ඒ වුණාට කුඩා දරුවන්ට parents ලාගෙන් breast feeding වලිනුත් හැදෙනවා. මේ මව් කිරි වලිනුත් හැදෙනවා. මුලින් scientistලා එක එක ඒවා කියා. කෙල වලින් බෝ වෙන්නේ නැහැ, කිරි වලින් බෝ වෙන්නේ නැහැ. But now they have proved that kind of spreading is possible. Through the sexual contacts or blood transfusion. So your health science teacher may have taught you that in grade 8. Bacteria, tuberculosis, that means ksharoga, and typhoid fever. Method of spread, tuberculosis respiratory system එකට ඇදුම කියන රෝගේ. So they are born. Through respiratory system, it is enters to the body. Typhoid polluted food and vectors such as housefly. So housefly brings this typhoid bacterium as a vector. Housefly behaves through the digestive system with food. අපේ digestive system එකට තමයි infect වෙන්නේ. The protozoans, malaria, malaria disease, plasmodium කියන protozoa තමයි එතනට එන්නේ. Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum. So there are 4 types. So mosquito is the vector. To where this is infected, කොහෙන්ද පුතා මේක ඇතුල් වෙන්නේ ශරීරයට? Through the skin. So the nice table. ඇයි පුතේ මේ table එක දීලා තියෙන්නේ? හරි? ඔයාලට උගන්වන්න වගේම දන්නවද කියලා බලන්න. මේකෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. දෙතුන් වතාවක් කියවන්න පාඩම් කරලා මතක තියාගන්නවා කියන අදහසින් නෙමෙයි. මේ දැනුමෙන් මම පෝෂණය වෙනවා. So I'll be fed by this knowledge. If I don't know these things, there's no point of living වගේ හිතලා මේක මම දන්නේ නැත්නම් මං ජීවිතේට වැඩක් නැහැ වගේ හිතලා මේක තමන්ගේ ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගන්න. නංගි කෙනෙක් මල්ලි කෙනෙක් අම්මා තාත්තා නැත්නම් ටීචර් කෙනෙක් ඇහුවොත් ඔයාට මේක උත්තර දෙන්න බැයි නම් කොහෙද යන පන්ති කියලා අහලා අන්තිමට මමත් වෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට උදව්වක් විදියට as help that I do to you, I'll ask questions from this table. So randomly I'll ask. මම ඒකින්ද පාඩම් කරන්න සතියක් දවස් 7ක් තියෙනවා හරි. So you can cram this. So you have to leave how many lines? Yes, time is up. No need to leave So lines. one page. Yes, I think you have to leave one page. පුතා එහෙනම් මේ වැඩ ටික කරන්න. So you have lots of works this week. පාඩම් කරන්න. ඉගෙන ගත්ත අමතක කළා නෙමෙයි. So you learned for your lifetime. දැන් exam එකකට නෙමෙයි අපි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. So this knowledge must be in our mind. මේක බැයි නම් අපිට බෑ. අපෙන් වැඩක් නැහැ. අපි science තුල නැහැ. So we are not in science and science is not in us. So that's the thing. Good. Another request I have to do. මට ඊළඟ සතිය අනිත් පාඩම පටන් ගන්න ඕනේ. So disease ගැනමයි තියෙන්නේ. Plant diseases. I'll explain them. So you have to make a PowerPoint presentation. One. Okay. So microbial infection and plant disease වලට PowerPoint එකක් හදන්න. The importance of PowerPoint is before you click the slide, okay, before you click to enter the specific point, you have to think it before it is appeared. So you find it very easy to cram. ඔයගොල්ලන්ට පාඩම් කරන්න එකෙන් lazy. PowerPoint හදලා present කරන්නත් පුළුවන්. You can present it
and you can cram it. Because what's the next point, you have to think. If you don't know, you have to click and see. Okay, so try to click, try to recall that before clicking. එහෙනම් PowerPoint දන්නේ නැති අය ඉන්නවා නම් එකත් web search කරලා YouTube search කරන්න පුළුවන් how to make a PowerPoint presentation. There's nice tutorials. Okay, then I'll stop the class. For thank you to you all for being with us, being with me, and hope you come next week. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Goodbye. Thank you, sir. Welcome. Thank you, Goodbye, sir. sir. Good night, sir. Good night.